Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to this segment of Coach Gurbani's a-sabad-a-day. Our recitation for today is Sri Rag Mahalla Panjama. Jako Muskal Bane, Doi Koe Na De, Lagu Hoye Dusmana, Saak Pe Bhaj Khale, Sabbo Bhajje Asara, Chuke Sab Asarao, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ ਆਏ ਨ ਜਾਏ ਥਿਰ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚ ਜਾਣ ਰਹਾਓ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਓ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਜਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਕ ਕਦੇ ਸੋਗ ਗਾਉਣ ਕਰੇ ਚਹ ਕੁੰਟਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣ ਸੋਏ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਕੀਆ ਕਿਰਪਣ ਲੋਭ ਪਿਆਰ ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਉਨ ਅਗ ਕੀਏ ਹੋਵਾ ਅਸਰ ਸੰਘਾਰ ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਚਾਰ ਮੁਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਚਾਰ ਮੁਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥ ਗਾਵਣ ਕਰੇ ਖਟ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਏ ਰੰਗ ਨ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਪਰਪਖ ਨਰਕੇ ਜਾਏ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਹੇ ਲਗ ਰਹਿਆ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਅਚਾਰਵੰਤ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਣ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਸਕਰ ਤਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬੰਦ ਜਿਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ਲਸਕਰ ਤਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬੰਦ ਜਿਉ ਸਗਲੀ ਚੀਤ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਿਛ ਨਾ ਕਿਛ ਕਾੜਾ ਸੋਗ ਮਿਰਤ ਨ ਆਵੀ ਚਿਤ ਤਿਸ ਅਹਨਸ ਭੋਗੀ ਭੋਗ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਆਂ ਨਾ ਸੰਕ ਧਰਿਆ ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਭਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਿਉ ਉਹ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ So in this passage, we are being presented with two diametrically opposite situations. And the message essentially is, in either case, the need for Guru wisdom is indispensable. So let's look at the first situation from the first section of this passage. ਜਾਕੋ ਮੁਸਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੂਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਾਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ So translated, when faced with great difficulty and lacking support, harassed by antagonists and abandoned by relatives, when all support gives way and hope is lost,
But if the Supreme Creator is recalled as the indwelling self, then one can surmount any situation. So this is a situation of utter hopelessness and helplessness. And the assurance is that this can be coped. How? Sahib Natanya ka taan, aaye na jaye thir sada, gur sabdi sach jaan. So the Master within is our strength. It is eternal and unchanging, not subjected to the cycle of creation and destruction, stable. This is the ship of collective universal wisdom, the Par-Brahm, literally meaning the creative wisdom from beyond. It is on that we need to mount ourselves to get across. And here, just a word on Muskal. We ordinarily translate this passage as well as Muskal as difficulty, and indeed we are visited upon by worldly troubles. But the qualifier ata or ati, meaning ultimate, extreme, it seems to suggest that there is a singular or a peculiar difficulty that is common to humanity. And if you examine Gurbani, that affliction, that muskal, is nothing more than haume. And figuratively speaking, haume attracts a lot of enemies in the form of vices and is betrayed by the relatives, here meaning the senses. And so the teaching is that if one develops self-knowledge, the conviction that the Creator resides within will take hold in us. And wisdom then becomes the guiding principle to deal with any situation that arises. And the hot wind, tatti wow, of difficulties, barriers, afflictions will always continue to challenge us. But if we are cued into Guru wisdom, then we have in our possession a north-facing compass that will always guide us in the right direction. And that compass is available from the true enlightener, the Satgur. Now let's examine a passage from the second section, a section of this Sabad, which speaks to an opposite situation. And I've picked one out. Raj milk sikdariyan, ras bhogan vistar, बाग सुहावे सोने, चले हुक्म अफार, रंग तमासे बहुबिद, चाय लग रहा, चित न आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जोन गया. Translated, Haraj Milak Sikdariya, you may be a king, you could be a landlord with large estates, you could be a commander, Pogan Bistar, you could be enjoying endless material pleasures. You may own gardens, have authority over others, hukam, afar. You could entertain yourself in many ways without a break. But, here's the qualifier, without the knowledge of the eternal self, one is no better than a snake. The point being, one's existence is ghoulish, because then one is apt to go astray and become indulgent and become self-serving, which is exactly what we ought not to be. So the takeaway from this Shabad is, make Gurmat the compass of your life. This is the North Star that we are following. So regardless of what situation comes up, you will always know within that situation which way is north. In other words, which is the right direction to take. Since we can't predict what situation will come before us, we are at least guided by wisdom to know, given a situation, which direction to move in. And that is significant, because a lot of us are at a loss because we do not have this guidance. At every turn, we are looking to others
for guidance, or we are completely confused, here is the key: Guru wisdom. And of course, the word Parbrahm has been used here. That talks about the collective wisdom of the universe, which finds local expression in every individual. So it's the collective sort of unconscious and the collective direction that is out there that we have to learn to tap. So with those thoughts, until the next time, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.